أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fii ci Gambian Talent TV ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man la Matalla Ly ci suñu programme bu ñu woowee taxawaayu réew mi nag ñi ñëpp xam nañ Saturday bu nekk 6 o'clock la ñu ngi jéggalu nit yu bëri ñu ngi call di laajte lu tax mu léet waaye nag sometime trafic bi la bàyyi leen saa su ne rek ñuy tooñ trafic bi di tooñ drivers yi because léeg-léeg trafic jam léeg-léeg am moto problème la waaye di jéggalu tey nag taxawaayu réew mi ñëwaat nañ ak yeneen gan yu ees am nañ ñoo xamante ne miin nañ seen i jëmm ku mel ni professeur Mballo tey mu ngi si suma ndeyjoor ma amaatam beneen gan ke ma ne mooy Fatou Cissé from Conscious Real Women in Action ak Bour Emel Gueye ki nga xamante ne moom mooy di chairman of Bokk Gis Gis réew mi di leen nuyu di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay professeur nuyu naa la ziare naa la jox naa la seen wàccuwaay bàyyi ma jox la nga nuyante ak ñi nga xamante ne ñooy soppeewu Gambian Talent TV ak fans ñi nga xamante ne mooy taxawaayu réew mi jërëjëf maatala sant naa la gërëm naa la di lay def ne ni ñaanal jàmm rek programme bi ni ma koy faral di wax rek dafa am solo trop ndax programme yu mel nii dafa war a bëri si réew mi ndax def ne ni fu ñëw waxtaanee réew mi loolu ñëpp la war daal defe na li réew dañ koy pencoo duñ ko pancoo lu ma dee mën a wax rek di gërëm nag waaye seetaankat yi di gërëm tam defe na ni Gambian Talent TV ak ku nekk si bopp réew mi Diouf Mr Diouf down to si caméra mel ni very studios they very real and they doing very great defe na ni maa ngi sant di gërëm ñoom ñëpp di sant Matala suma si gan yi nu nga ko waxee noonu la Fatou Cissé ak Bour Gueye of course di kontaan di seen teewaay di sant nag ñu ñuy seetaan outside ñu sant nag ñu nekk si biir réew mi si ma xarit yi nekk outside yëpp xam nga maa ngi sant ñoom T-boy def ko dee seetaan you understand in Germany xam nga ñoom Dr Saka you understand ñoom Joe Bari ñoom ñëpp ñu ngi Angleterre xam nga ñu ngi US ñoom Sister Aida ak ñoom daal ak maa ngi sant nag suma waajit xam nga looy Assane Martin waaw sa xarit la third option waaw soo di sant nga waa réewu Gambie yëpp ak suma famille maa ngi sant ñëpp daal bàyyi ma kenn di wax ñoom asalaamaaleykum jërë ngeen jëf waaleykum asalaam professeur jërëjëfate Fatou Cissé from Conscious Real Women in Action Fatou Cissé nuyu nañ la ziare nañ la jox nañ la sa wàccuwaay fii ci Gambian Talent TV ci taxawaayu réew mi asalaamaaleykum FCC nuyuwante la ñëpp jërëjëf waay Matala thank you so very much
suma olof bi moom satut de waaye xam naa dinaa jéem daal ma ne olof bari bu nga laa di nekk di laa waaw ma ngi nuyu suñu wonderful viewers yi ma ngi nuyu suma co-discussants yi ak Matala ma ngi laa jërëm bu baax a baax noo ma invité fii tey kontaan naa torop te ma ngi nuyu ku nekk the whole nation from the head of state to the last person ma ngi nuyu ñëpp waaw man maa nekk Fatou Cissé the president and the chairperson of the Conscious Real Women in Action the Gambia organisation bu ees la buñ formoon like of recent like it was in February actually February 17 so we are just 10 months old so I am very pleased to be here today kontaan naa torop kontaan naa te ñuy ñaa ñëpp thank you very much pour Emel Gueye salaamaaleykum naa la ziyaare naa la nekkoon nga fi keroog ci bagwe jooni bi ñu doon def waaye nga am seconde bi nga waroon a ñëw waa GDC ak waa team sobe ñu ne na nga daw jim nuyu naa la kay ñu ko doon aar fii de asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu bi kalimatillahi itamat min sharri ma xalaq bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul azim ñu ngi nuyu Matala Haydara ñu ngi lay nuyu lu bari bari plateforme bi profession ñu ngi lay nuyu waaye nag suma yaay waaw tey da ngeen bëri honorable Fatmata Cissé ñu ngi koy nuyu tey li ci gën a doy waar rek mooy tey ngay jaamaarloog sa yaay tey man suma waxtaan day am day yaaju ay kurfañ te moo day doy waar te nag dinañ gën a xaabaabal nii njiitu réew mi His Excellency the President dinañ nuyu it bokk gis-gisi réew mi executive members yi and council of elders dinañ nuyu it Gambia yëpp si biir ak si biti fàttewuñu suñu jabar nag soxna si nga xam ne bu ñu solo moom la dañu nuyu it suñuy waajur yi ñaari waajur yi bu góor bu jigéen danañ lañ nuyu waaye xaababal di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñëw seetaan wala nga ñu déglu di ñaan yàlla def jàmm si réew mi tolof-tolof yi nekk si réew mi yal na ko fi yàlla génne ndaw yi nga xam ne nekk si tolof-tolof si yooni biti yal na yàlla wallu leen waaye tey soppi seeni xel def jom si seeni xel yi ba gis ne lépp lu ñëw ut rek andi nañ ko fii si réew mi defaraat li nga xam ne mooy réew mi di Gambie salaamualeykum wa rahmatullah thank you very much bu Emel Gueye from Bokk Gis Gis tey nag taxawaayu réew mi dañ am topic mu nekk topic bu ees ñu yàgg waxtaan different topic waaye tey ñu ngi waxtaanee the failure of the women and youth empowerment in the Gambia since 1965 till now tey professeur ñëpp xam nañ suñu waxee the failure of the women and youth empowerment duñ ko dee jiing benn government only foog ñu ñëwaat back history down to earth from 1965 li nga xamante ne dafaa ñëw fii ci Gambia mu nekk li nga xamante ne mbiru yuut si ak mbiru jigéen yi ti always rek dañ ko dee mbubboo exactly di dëgg tuur bi di ñu jëfoo di ñu use at the end kabudu ñoo ko dee enjoy ñu toll nag ci li nga xamante ne léegi Gambia weesu nañu fu ñu nooy naxee exactly weesu nañu fu ñoo nekkee ay béyu jàmbur wala ay xaru jàmbur ñu ñuy ommoon is highly time ñu waxtaan dëgg ndaxte ñu ne dëgg di jëf dëgg di wax dëgg di dox ci dëgg loolu mooy lu am solo te am na lu olof wax ndaxte thème bi ci programme bi taxawaayu réew mi ci olof la te olof njaay dañ ne am ndaa toj ndaa taxutaa bëri ndaa te dafa mel ni ci loolu lañ nekk boobu ba léegi professeur tey su ma ñëwee ci wàllu the failure of the women's and youth empowerment professeur tey yow lan nga am pour wax ñu ci loolu ak lan moo ko cause Matala di laa jërëjëfal rek di laa gërëm si saa sant rek definitely topic bi am na solo trop ndax youth and women definitely lu nga wax noonu la government bu ñëw rek loolu la mu boo waaye damay start rek from président Jawara time down to président Barrow youth si definitely dañ leen di mbubboo all the time waaye suñu seetee sin population bi already 2.5
60% of the population constitutes the youth. And women, of course, the teen population, bi lan moo ko gën a open up to that growing level is the women. Jigéen mooy réew noonu laa dee wax all the time man nag ku support women la because women right is always a human right. So moo tax man kuy soo waxee human right ma ne women right. Because jigéen mooy booy dundal réew. Youth mooy liggéey réew. ñaar yi ñoo am fulla ak fayda waaye nag suñu seetee from President Jawara in the 1970s, when the first election was conducted, you realize that when he went to the provinces, ñu njëkk a ñu am gars yi tàggat bi yëpp youth si ak women rek la te jigéen ñi ñooy day gën a sonn si façon daje yooyu ñooy tooga ñooy def li ñooy def la seen paas ñoo koy dog ñooy dem si rally ñoom ñu nekk youth yi ñoo dee yuuxu ñoo dee jomp waaye den fàtte one thing rek yi yëpp am na lu gën a am solo si élection yaa ngi tàggat youth yaa ngi tàggat women waaye lu gën a am solo mooy di silence majority ñu bëri nag Gambien ñu bëri def na ni Gambien si ba léegi they cannot still learn that from that election kan mooy make a difference is the silence majority last election from Jawara sax benn Jawara declared that moom mu ngi dafa war a want to dem election mu dem Janjanbureh la ko waxee keroog I have all the things is there all the records are there bu mu waxee ne mu ne moom dafa bëgg a bàyyi du mën a demaat election gars yi lu ñu ko waxee youth si ñoom ñoo jóg sax ak women ñu ne déedéet bul def loolu bul def naan dem mu leen doon test rek you understand because he was actually using the same thing in the name of women project yu ñëw yëpp is in the name of women and the youth waaye ndax mu ngi gis seen bopp si loolu non gisuñu seen bopp so léegi ci unemployment youth si right now soo demee into the demographic method or demographic sites bi JIPOS soo demee si seen labor survey bi da ngaa gis ne youth si definitely ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi fi amuñ liggéey amuñ liggéey moo tax ñu waral ñuy def naka sudul noonu jigéen ñi moo tax ñoom tam definitely amuñ fuñ téye amuñ fu bankage bu téye waaye xam nga lu tax most of the women right now are involved in entrepreneurship ndax do we have any projects that is facilitating the entrepreneurship for the youth and for the women loolu liquidating project amuñ ñëwuñ liquidating project koy mbubboo rek waaye definitely loolu déggu hut government bu ñëw rek from Jawara xam nga wan ma boobu romb na ñu ñëw si président Jammeh pejem bi ñëwoon na fii girls empowerment definitely he did really well on that you understand women youth empowerment xam nga so institutions yi yes lu may wax rek it's not about the physical institution we need performance you understand you can also introduce projects waaye ndax do we have the rightful people or the people that are actually working for the benefit of the nation in the name of the youth and the women loolu mooy question bi you understand question bi mooy it is not about the infrastructure we need about the human force the human labor waaw ñaat yow su fekkee ne yow dese yaa ngi am a youth project right now kii mu ngi am youth project mu ngi am youth project all of you are manning that those youth projects wala women project ndax yow xaalis bu war a ñëw mu ne buñ seet those projects are they utilizing them well or wisely that is what is happening right now so job they have failed because they are not performing to their expectation of the masses dañ leen nax you understand dañ leen bubboo ba pare njuuj njaaj bi moom moo bëri you understand so that is the issue and you come to the president of our recent government president Barrow president Adama Barrow soo demee si national development plan bi you understand 2018 2026 da ngaa reetaan am nga Gambia démb tey rek la wax naa ko ma ne Gambia ñun Gambia we are very good in creation idea we have very big brain implementation ak sustainability mooy problème we cannot sustain thing waaye nag if you come to project writing definitely we are number one in the world Gambia project writing rek we are number one man maa la wax li go everywhere waaye nag to sustain those projects in order for them to just am nga definitely sometime matter la what is happening right now we need to make a change sin boppa ñoo war a lii ñun nag lu ñuy oote right now lu ñu mooy la oote mooy behavioral contract xam nga behavioral contract mooy balaa ñu laa jox position bi xamal lan la moo la fay fekka again have the right attitude the right behavior that towards the work behavioral contract ñun loolu la ñuy introduce
and definitely we have to introduce that. Come on, contract from National Association Development or from National Alliance for Change? No, the National Development Association. Okay. Wow, National Alliance for Change boobu ñu ñëw yeneen pour thank you very much. Wow, thank you. Fatou Cissé. jërëjëfate dégg nga professeur lu mu wax. dégg naa yëpp. te yow nga nekk jigéen. nga dugg ci wàllu activisme. mu nekk loo xamante ne lu métti la. ci suñuy dëkk bu ñu war. rawatina na bu dee jigéen nga. léeg-léeg dañuy wax ne bu dee jigéen nga daf dee yomba pour nga am. say soxla boot moo gën a difficult. because suñu main problème mooy njiit yi ñi war a faciliter. ñoom ñoo indi ñun ñuy fi te yow te li nga war a wax. because xam naa ne yow doo politicien. so loolu xam naa ko. te xam naa ne que mbiru politique doo ci wax. but lu jublu ci réew mi am nga ci right. because citizen nga. yeah sure. te nga foog ne lan moo war a cause this failure of the women's and youth's empowerment in this country. te président bu ñëw rek mu promise ñu loo xamante ne àdduna ak lu ci biiram. ministre of youth bu ñu fal. mu promise àdduna ak lu ci biiram. ministre of women's bu ñu fal. mu promise àdduna ak lu ci biiram. waaye at the end ñoomi neen jabaru ministre yi. ñoomi neen borom alal yi ñoo dee séddoo fond yi. Of course. Thank you so much Matala. yërëm naa la bu baax a baax. topic bi moo dafa am solo. Wow. It's a very important topic. te this is the sad reality in the Gambia. te lii problème bu mag la si fu mu nekk nii si Gambia bi fii. waaye si problem situation bi based on my experience as a school social worker or social worker and of course my little theoretical knowledge si development ak gender. si problem situation bi lu ñu war a def the first thing is like if we want to solve this problem suñu bëggee solve problem bi lu ñu war a def mooy we have to conduct an assessment. Whether at the government level or whatsoever, an assessment has to be conducted. In social work, we call it as traditional assessment, to know the root cause of the problem. Because the problem bu nekk daf dey am root. Of course. Even in development, we have a similar assessment called like cause and effect analysis to examine the problem. Come like, for example, I will use an analogy of a tree. Comme like problème su nekkee ne comme like lakala ni ko defee garab la xam nga garab daf di am route si suuf mu am ay lifin waaw fruit si ak yooyu soo bëggee like rey garab boobu xam nga si route bi foofu nga war a njëkkee so problème bi they war a know the root causes of these problems da ngaa gis suñu eliminater route bi rek da ngaa gis like the effects will disappear. This is a sad reality in the Gambia. Suñu youth si suñu like jigéen ñi lu nekk di go through in the country is so pathetic. Waaw waaye comme ni ma ko waxee dañu war a conduct an assessment. The assessment boobu dafa am like steps man si comme like based on the little knowledge I have comme like man si xam-xam bu ndaw bu ma am dafa am steps waaye balaa maa dem si loolu dama war a lifin like dama am like 5 questions to ask because in this like problem situation right now we need to ask some questions and for me I have 5 questions to ask like question yooyu suñu leen mën a answer in the proper way in the correct way te ñu mën a like use those answers ñu implement them like ñu implement suñu answers yooyu correctly like the way it should be nu mu war a nekkee man Fatou sama wax lii like su nekkee ne problem yëpp solved waaye like the 50% of this problem or the 75% will be solved. So boo ma seen topic bi like this was the day before yesterday dama doon gather some lifin based on my little knowledge yu laa lifin ci laptop bi nii waaye the first question to ask question number 1 mooy why the failure of youth and women empowerment. Why the failure? Why? What is the cause of the problem? That is the first question. I'll come back to that. Why the second question is like what can be done lan lañ mën a def pour ñu eliminate the causes of this problem and what can we do to empower our youth and women. This is the second question. And the third question is like who are responsible, who are the duty bearers ñan ñoo responsible pour ñu empower suñ youth si ak suñ jigéen yi ñan ñoo am responsibility boobu te suma fourth question bi mooy xaaral ma ñëw parce que man dama jot down lii in my laptop balaa maa ñëw mooy like what is inhibiting these people from like meeting their obligations like
those duty bearers ñoom ñu responsible pour empower suñ youth si ak suñ jigéen yi lan moo leen prevent waaw moo leen teree lan moo leen teree lifin pour naka lañ ko dee waxee si wolof to meet their targets or to meet their obligations te the last but not the least question moo nekk like what can one do or what can be done to ensure these people meet their obligation? These are the 5 questions. So going back to question number 1, more like why the failure of youth empowerment? More like my first question. So then you want to conduct a traditional assessment to examine the root cause of the problem. So this traditional assessment be man si man luma lifin si suma little ham-hambi more like these are some of the factors because there are factors responsible for this problem. The factor number 1 like like low educational level and poor educational foundation is a contributing factor. Even myself here sitting, I had a very poor educational foundation. I had a very poor educational foundation. Why school. My started school is like less than 5 years. My college, why alhamdulillah legi. Why this is something this is a major contributing factor. And the next one is like unequal power relation in some institutions. Hamga ki jigéen la du mëna nek director ki jigéen la du mëna def li goor mo fa wara nek. That is something that contributed in like this the issue of why the women are not empowered. And the third, if I should help you, that would be blind. Gender blindness. Gender blindness or gender bias, yeah. Yeah, sure. It's a blindness. Yeah, sure. And like the third point is like reproductive work of women which inhibit most women from economic activities. If another contributing factor la. Jigéen yi luñ dee lifin si kër gi seen liggéey domestic work bi dafa contribute parce que aada bu ñu am fii mooy jigéen moo war a def liggéey waaw moo war a nekk si kër gi moo war a tooga su nekkee mu ngi liggéey sax mooy dem liggéey mu wàcca mu ñëw bale mu tooga mu def lépp loolu is another contributing factor. The next point is like lack of educational sponsorship and job opportunities for women and youths. Loolu is another contributing factor. Waaye xam nga fii moom dinaa ñëw si loolu ñan ñoo responsible pour loolu waaw. And like the next point is lack of major skill and vocational centers. Gambia dañ lack loolu amuñ like these major vocational centers in Gambia amuñ ko pour fu youth si war a mën a like learn skills and vocations amuñ loolu. Okay, lack of like exploitation of our idle natural resources. We have arable lands in Gambia. Vast lands. So they may see Bolonkona. Is it up see Alabi? Wow. Understand nga? Like even the sea we have, like we can, do agriculture to utilize those things. Why fi Gambia nekkuñ di def loolu. Ñu ngi am jéeg lifin boo xam ne mën nañ ko lifin exploit xam nga to create more employment opportunities for Gambians. Why nekkuñ di def loolu. Understand loolu is another contributing factor. And less women in the position of powers. Loolu wax naa ko ba pare loolu mooy gender bias on employment and underemployment. You see amuy liggéey. Amuy liggéey te am na ñoo xam ne am nañ liggéey de waaye liggéey boobu turi liggéey la am. Nga liggéey from on the 1st to the 31st or 30th lu nga receive like 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 dëkk bi mu ngi metti. That is underemployment. Boobu is another contributing factor. Okay. Fan la war a dem sax. Okay, attitudinal problem xam nga kii wax na si loolu. Loolu is another contributing factor. Wow. Drug and alcohol abuse also is another contributing factor. Xam nga loolu itam dafa am lu ko de cause comme youth si ñu nekk di abuse drugs si ak alcohol boobu is another contributing factor. Poverty itam moom comme like ñàkka is ñàkka in Wolof. Waaw boobu is another contributing factor. Waaw. The educational system also is another contributing factor. Like they were incorporate like skills and vocational trainings in our curriculums. Why bu nekut fa? That is another contributing factor. Parce que fi na nga janga fi nursery primary school nga dem junior school senior school nga wacc nga dem tertiary nga wacc do am liggéey. Amul ben skill. So this is another contributing factor. So lack of manufacturing industries bi tam another lifel la amuñ factories fi Gambia factory bari nekkuñ fi luñ mëna lifin pour ñu create opportunities for young Gambians. Okay, and this poor electricity and water supply and the increment of tax in like is also discouraging a lot of foreign investors. Yeah, I'll come to that because I personally even talked to one foreign investor that person is about to go. So this is another contributing factor.
dinañ ci ñëw. ay wel dinaa la nga teg fa sa baaraam. sure buur fu mu nekk yaram baa ngi tàng. mu ngi tànga waaw. buur. sëñ bi. buur tey. lu ñu waxtaan. mooy this failure of women's and youth empowerment. bon ñi ñëpp xam nañ ne. nguur bu ñëw rek am na jéego bu mu ciy dem. te am nañ yaakaar ne président Adama Barrow tam am na jéego bu mu ci nekk di dem. bon buur suñu waxtaanee dëgg failure mu ngi am. bu baax. te lu cause failure bi. man li ma gëm mooy ñin Gambien ni ñi ni nen la. because ñin ñoo nekk ci place yi. président bi ak government bi duñ mun a nekk ci yëpp. bon directeurs yi ak managing directors ak ñi nga xam ñoo responsable place loolu. always rek. luñ dee advice président ak luñ dee gëm la président bi ak lu nekk ci fil bi du dee nekk benn. buur yow tey lan nga am ci wax loolu. salaamaaleykum. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ñu ngi lay sant di la gërëm di jaajëfal ñi naataango yi. Seyda Fatima Cissé ak professeur Mballo. lii dafa nekk ay cake. The failure of youth empowerment. xam nga loo support nit. wax ko dëgg. bu problème amee. pour solve problème bi. da ngaa dem si root cause bi. anglais ñu ne a problem known is a half problem solved. soo xamul lu xew. soo xamul diggante ñaari nit ñuy xeex soo xamul lu xew. nooy àtte. foog nga dem seeti problème bi lan moo ko waral. laajteel jekk. ñun loolu la ñu war a. Seyda Fatima dafa am lu wax. sauver. lan la ñuy sauver. problème am na. Mballo am na li mu wax. ndax dafa am benn foo xam ne danañ ci mbéjante ma ak moom. ndaxte ku sañ ci këram. ba pare toog. bu toogee la moo njëkk a def mooy ña ko jàppale mu sañ ci këram. du leen bàyyi gannaaw. te loolu su ma ko waxee mooy président bi and his government. tey suñ xoolee Gambia li waral failure in this country ñun Gambians. soo xoolee on the rate of unemployment. since during time yi Jawara ba léegi. between 1992 or before even 1992 to 2003, the unemployment rate in this country, the youth unemployment rate in this country was 8%. 8.5, 8.6. But between 2020 to 2024, you get a rate of 7.18. From 8.7 to 7.18, I'm saying at least a decline. It's not increasing, but it decrease. While here, that decreasement dafa am lum egati. Lu ñu oyé under employment. Sama yaay wax na ko. Under employment nga jël nit ki muy liggéey di ko fay loo xam ne mënu koo dundal. yaa ngi ko jàngal sàcc. This is low earning. yaa ngi koy jàngal sàcc corruption bi nekk si réew mi yëpp. système bi moo ko def. faaw ñu xool système bi seggat système bi. ñuy liggéey ñu fay leen seen gëdd. ñu mun a dem. because li nga wax foofu noonu du ma la doog. no xaaral la dama lay dëggal foofu noonu. waaw. because ñin as a contractor. bi ñoo liggéey. bi lankonteeg Baba Diop ñëwee di liggéey fii. boobu yeneen compagnie ñu ngi fay ay $25 by day. bu la kenn lan tàmbalee di fay $50. report amoon na from the government. ne amuñu right pour di fay $50. because dañu war a laajte government bi lan mooy salary bi. xam nga gis nga système bi fi nekk. it's not going better. It's going worse. And it will continue. Day by day. Day by day. Yes. Gis nga unemployment rate bii more cost underemployment. High rate. Now Gambia is not facing unemployment.
Gambia is facing a problem of underemployment. te dinaa la isil ay département yoo xam ne nii tey bu fekkee dañu wax dëgg rek kenn si ñoom lu ñu leen di fay mënu leen a dundal te dinañ xëy dem liggéey parce que dañoo am jom te dinaa la xamal te foofu dinaa fa dem ba dugga fan lan moo tax nit ñi di sàcc si nguur lan moo tax corruption am kenn bëggut corrupt koo gis mu corrupt rek dafa amut sagoom dafa àndut ak sagoom amut another option te yow mi liggéey ñu jox la ñu war laa fay $10,000 sa lii dundal sa njaboot mu ngi nekk $25,000 te boo wàccee yaa ngi gis $150,000 sa table ndax yow sa ngor dana la may nga jël xaalis boobu dem déposit ko su fekkee mandoo te nga xam ne soo ko jaarale ci benn dina am ñuy coppati waaw te mu leer na ne soo koy yóbbu dana am ku nekk ku jël wàllam coppati yóbbu balaa moo egg lay egg bu matee 50 sax fa lay yem te loolu moo fi nekk kon nag unemployment rate bi depuis maami la li ko gën a waral nag tey moo ñàkk a jàng wala njàng mu suufee su may wax na ko fii gis nga Gambie ñun fonku njàng te ñàkk fonku njàng gi ñàkk fonku njàng daf ñoo yóbbee si ragal benn ndaxte boo ragalee doo mën a hold or held your government into account dama laa jox an exemple jànguma waaye man am naa fit de waaye nag du ñëpp gis nga loo am fit ñaari président yu romb yëpp banta ba guddee lañ ma dee xam nga loo am fit boo jàngulee doo xam fooy jaar waaye xam nga Bob Marley mu ne waaye soo jàngee Bob Marley mu ne school grade 6 la yem lu weesu yëpp politique la waaye soo bale ak fen waaye léegi soo jàngee gis nga soo jàngee daf jàng lu dul nekkul lu dul may la xereñ jàng dalay leeralal fi ngay dem donte ne xam nga fa sax waaye dalay wan yan jéego nga war a jël pour yegg waaye boo seetatee ñu gën a jàng ñoo gën a korop xaaral ma ñëw ñu dee sàcc xaalis ñu jàng ñi waaye Matala lu tax sama invité sa plateforme sama invité sa plateforme su may wax nga dog ma sa waaj dama koy dog na dogu bal non xam nga li xew mooy nga ma ak yow ñu ngi dem ci dibee waaw foog ñu dibee yow li nga wax noonu dama la bëgg a woon ne ka ñi jàng ñoom ñoo korop Adama Barrow tey su ma bëggee xam nga soo gisee nguuram bi korop parce que dafa jël ñu jàng mu teg ñu ko gën a jàng teg leen wetam boo ma dogee foofu da nga may tere egg wala su ma yegg yi day yeggee noo xam ne du ma neex dama bëgg a egg foofu waaye dama fa bëggee yeggee noo xam ne ñoom ñi fa nekk danañ gis seen bopp si biir làmb ji ñooñu xam ne ñoom ngay sànni banta thank you te man dama bëgg nga toj yax bi jaar ci digg xam nga tey su fekkee sànni banta kii di ne man la buur di wax ki la ne du man la buur di non wax xam nga ne buur boo ko xamee du waxantu buur du waxantu man ànd ak nit ki dinaa ànd ak yow si njëkk ak teraanga boo su ñëwee si dëgg damay toog wax la dëgg bu la neexee bàyyi ma boo may bàyyi ma si dëgg boo may jàpp ma si dëgg ndaxte loolu la ma suma diina sant tey li nga xam ne moo fi nekk tey pour unemployment boobu noonu war a wàññeeku faaw ñu soppi ñun suñu njàng our system of education moo nekk our major problem ñun liñ gëm mooy nit ki dafa war a dem nursery school jógee fa primary school dem high school junior school dem fa high school pare nga soo amee xaalis nga dem Gambia college soo amee xaalis nga dem university loolu du njàng gis nga njàngi kayit moo tax mënuñoo dem fenn njàng ko ànd ak métier njàng gis nga borom kii jàngee carpenter métier bi moo jàng nasaraan tam métier la nasaraan du lu lay yóbbu àjjana dalay yombalal yoon bi ngay demee àjjana fekk weccuñ suñ système our policy of education our educational policy fekk ceeñuñ ko duñ dem last year dama ko wax suma principal ma ne ko why not ñu build 3 classroom ñu use ko as a skill center for those that are not performing well because am na ñoo xam ne soo lañ joxee the cheapest questions they will still not pass wane la ko fi léegi
wane la su fekkoon ne duut góorgóorlu ak takk ndigam dëgg-dëgg du doon jàng def si bëri maas ñan ñoo mën a fay tey suñu njàng mi tey njàng su fekkee ne doo ko def lu dul da ngay fay xaalis koo ma ne ñun lu ñu koo xam ne li ngay lekk da la tëx ndax di nga am li ngay fay njàng dañu war a seetaat suñu bopp as a country ni ñoo demee du correct foog ñu jël ñetti ñi ñu jiital leen njàng mi agriculture bi health bi health sector ñetti ñi fekk gëdd fekk joxuñu leen gëdd rek demaguñ fenn ñun suñu agriculture bi dafa dee buñ toogee ba lépp lu ñoo dundee 90% of lu ñoo dundee yëpp dañ ko import nga yaakaar ne du seer dafay seer de dafay seer te ñun boo xoolee Gambia ñun suuf suñu amee fépp foo xam ne bay nga fi ceeb dafay ñor lan moo ñu ko tere def suuf bu baax la ñu amee defe nañu doo xoolee depuis 2016 ba 2024 ñaata xaalis la nguur gi leb si biti mun nañoo suqali suñ agriculture mun nañoo suqali suñ health ban lopitaan nga dem fekk fa garab wala loolu nekkul suñ topic xoolal suñ bay mi baadoola yaa ngi def seen kéemtu lay kattan ñu ngi def luñ man waaye li des mooy foog ñu wecci xarañte fi mbay yi pour ndaw yi mën a am si luñ jàpp te man mi sama joxoon tracteur na ma demal si àll bi nga bay kese laa xam man baykati ceeb la man ku ma xam ne kii baykati maalo la li ma toog kombo fii neexoon ma du suma sogo moo tax ma toog kombo su ma amul lu ma gënal jël tracteur su ma joxee tracteur na ma demal bay lu may isi kombo mooy indi maalo fii may fi man li ma xamaan mooy bay maalo bu nawet bi wàccee ma jël maalo mi waa kombo yi ñëw fekki si ma jël maalo jox leen man loolu laa xamoon man li ma xamoon mooy kaw gi ñoo daan dundal teeru waaye bi ñu demee ba teer bi war a dundal kaw gi teer bi lu ñëw dundalee kaw gi yëpp xaalis la bu boobaa dafay seer kon nag ñàkk liggéey bu bëri bi buñ ko bëggee xeex foog nguur gi nga xam ne ñooy système bi ñooy bopp système bi ñu wecc doxalin affaire si du bugg de tey soo xoolee li nga xam ne mooy agriculture buntu agriculture ñaata PhD lañ fa am munoo compter PhD holders yi waaye xamuñ dara ci agriculture waaye yet agriculture moo gën a poor in this country xamuñu dara ci agriculture parce que ñoom ñi nga wax noonu yëpp amul kenn ci ñoom xoolal tànke tool léegi ñu dem ku ci am garden rek xoolal proposal jàmbur la sàcca ñu dem créer garden am waaw ñu dem si ndaw yi gis nga nit dafa war a gëm boppam matalan gis nga soo bu la mar dabee ba nga yàkkamti naan póotit bu la mar dabee ba nga yàkkamti naan póotit bu pompe yi ubbee nga rus gis nga àdduna donut lu ñoo sukkur àdduna duñ ko njëkk àdduna da ngay xool àdduna ni muy doxee nga soobu si àdduna ni moo doxee noonu ànd ak moom tey ñaata ndaw ñoo nekk si àll bi di rey seen bopp si àll lu leen ko teg teguñu ko seen bopp de way jur yi nga xam ne ñooy leen jur te doyluwuñu ñoo leen dugal si yoon bi am na ci bëri na si bëri na si ñoo xam ne nii tey ma ne Matala tey man su ma waree jël yoon ne damay dem back way ñaata xaalis laa war a expect ne loolu dina ma yóbbu su fekkee ne 50,000 la tey su ma jëlee 50,000 boobu noonu ma dugg ak moom si marché bi jëndee ko ay daala dugg ak moom si biir dëkk bi di ko jaay balaa ngoon wala in 3 days ma jaay daala yooyu wax nga yow loolu sa gëm-gëmu bopp la non moo tax ma ne la nit ki na nga war a gëm sa bopp moom la ñoo ñëw xam nga lu ma la wax mooy am na boo yoo xamante ne seen dañoo daji seen i condamné yaay waaw xam nga loolu lu ko waral xam nga lu ko waral la naa yónni dem ci banque bi ñu ne mes ak xaalis dem banque xam nga lu ko waral xam nga lu waral loolu lu ko waral su ma wax na ko fi léegi njàng mu loo mi njàng mu suufe mi waa léegi ak njàng mu suufe xam nga ak ñi ma dañ jàng ba bëgg a dee xaaral ma waxal la am place problème la xaaral ma waxal la gis nga njàng bu suufe xelaat day suufe
léegi li ma la laaj mooy te bu xaaral ma ñëw jàng bu suufee xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw Gambia ñi xam nañ ñu fi jàng waaye xaaral ma ñëw xam nga jox naa la exemple ba yooyu kay Matala ñoo ngi fi ba léegi amuñu place waaw loolu bëri na. Matala jox naa la exemple wax naa la agriculture mu ñoo nekk the highest ministry with the highest number of PhD holders waaw and yet Gambia we have almost suñu agricultural sector very very poor most corrupt and poor Ine se institution waaw. léegi ñàkk njàng wala njàng mu suufe xalaat bu suufe rek tey ma jox la exemple dama Sénégal tey ñi gën a am alal Sénégal tey jànguñu nasaraan ceete xamul njàng alxuraan ak béy parce que ñun Gambie dañoo foog ne boo ko waree néeg rek anglais nga war a jàng su ma maam dafa am lu ma waxoon dama yaa ngi ñàkkalante di dem jàngi nasaraan waaye bàyyil xel ne yaa fi gën a ñàkk parce que ki gën a ñàkk mooy ki nga xam ne day liggéey ba weer dee nga war a séntu ñu la faale weer sëñ Mansour si borom daara ji mu ne ñàkk wërsëg rawul nga xam weer bu dee loolu la waaye tey su fekkee ne yow dañ la jàngal métier par exemple ñu jàngal la métier nga dem ba mun a gàddu sa bopp sa métier mi ngay liggéey yow balaa weer wee dee li nga mën a teg loo xam ne ni mën na la fay sa juróomi weer mënoo ko compter kon nag ñun suñu ndaw yi nañ fexe jël jom dugal ko suñu ndaw yi nañ am jom gëm suñ bopp gëm ku ñu doon ñu xam ne réew mii di Gambia kenn di jógee fenn ñu liggéeyal ñu ko. thank you very much ñun ñoo koy liggéey teg fa sa baaraam professeur dafa am fu buur egsi waaw man saa su ne ma wax ko waaw because man lu ma gëm mooy Gambia ñu gën a jàng ñoo gën a korop dëgg la man loolu dama ko gëm waaw loolu dëgg la loolu moom dëgg la because dama wax ne buur waaw man su ma jàng school soriwul loolu moom dëgg la boot mun naa la wax ne fii am na architecte yu bëri alors ay ingénieur yu bëri ay consultant yu bëri yu jaar GTT ay man ci suma loxo laa leen lañ jaar ñu ñëw attachment dañoo ñëw ak seen jàng bi yëpp xoolal su ñëwee bu ñëwee ci building bi construction bi from down ba ci suuf li ma ci xam ñoom xamuñ ko dëgg la waaw te man practical bi laa ko parce que jàngee loolu la ñoom dañoo ñëw teg seen dumping level teg seen yëpp man su ma ñëwee ma ne leen tabax bi su ngeen ko tabaxee ba nangamu ma kii blocks dina daanu ñu werante ak man du jeex du xaj suñ ko tabaxee ba fa egsi dafa daanu te ku ma jàngal bind sax munul kese téeb lay sax soo ko joxee munu ko xam nga lu mu laa ne xëcceel nga wax ma ñaata la waaye su toogee ni ngeen war a concret si kaw su seggee mu ne dina la wax ne ñaata puus suuf ñaata puus xeer ñaata litre ndox moo war a concret dal boobu mosut a toog school waaw parce que dafa defal li nga xam ne mooy practical bi. gis nga tey practical. gis nga wala dama la fi junj benn affaire. waaw moom laa la wax. wala la dama la ne may ma tuuti rek. dafa am fu ma bëgg a ñëw ak yow tuuti. may ma tuuti rek balaa ngaa ñëw foofu. dafa am fu ma laal. waaw xam naa dafa am foo laal foofu laa la bëgg a xamal. foofu xam nga yaa ngi wax ne que ci seen school yi waxoon nga pour ñu def fi ñetti classe yoo xam dañ ko def. skills. ok skill center boobu. government bi seen boppa ñoo ko war a introduce. waaye school kese baal ma rek only yaa ngi nekkee private school. waaw yaa ngi resign. waaw because tey am na lu bëri woon government war nañ ko introduce. definitely nekkuñ di ko def. waaw Matala. GTT ay kese doyut. déedéet Matala. Gamworks baal ma gis nga Gamworks dañ daanu woon. Gamworks bi ñu daanoo Sifo. ci library bu ñu doon tabax. boo gisee GTT ay dem ba nekk ci ko Gamworks. ñii ni nga jànguñu woon dara. Matala ci rek lañ jàng. ñoo ñëw ñu conquer library boobu defar school Sifo boobu. ci la Yaya Jammeh empower jox ñu contract bi. ñu nekkoon on na ñoom Isidore Diatta ak ñeneen ñi. ci la GTT ay yëg ci kaw. Matala tegal foofu sa baaraam. His Excellency the président Adama Barrow bi nga xam ne tey moo jiite réew mi. waaw bi mu ñëwee li mu wax yàlla moo ma tànn de. waaw ma nekk seen président. waaye aw ma expérience si ni ñoo yóbbee nguur. lii moo doon kàddu. waaw lu ma bëgg mooy yéen ñi nga xam ne wóolu ngeen seen bopp te am ngeen xam-xam bi. waaw kaa leen jàppale ma ñu yóbbu réew mi si kanam. waaw lii moo doon kàddu His Excellency. waaw ñëpp Gambia yëpp rafetlu ko. am na ñoo xam ne dañoo jël kàddu googu ñu jël ko as an opportunity pour jël réew mi suuxal ko si suuf. waaw waaye tey moo tax. waaw waaye xam nga xaaral déedéet xaaral non problème bu ñoo non baal ma non xaaral ma toog. damaa ñëw ci xam nga laal bu Adama Barrow. waaw fu mu faxastaloo mooy
non waaye man ay faxastal déedéet loolu amul fa man duma ko may non duma may foofu dama bëgg may ma yeggali déedéet may ma yeggali jakk non Gambien dafa jël UDP mu dooleel leen reward leen jox leen place yi ma ne boo seetoon 18 ministres yi 12 fépp UDP la waaye déglu ma motamale duma la may nga dog soo kon suñu duma la may nga yegg dafa gëmoon UDP déedéet déglu ma waxal la sëñ bi man mi nga gis nii président Barrow bi moo ñëw as a président man maa ngi àndoon ak parti bu ñëwee APP All People's Party I was then the national xaaral ma ñëw the national youth wing president buñ demee ba war a dem congress ñun APP demuñ man maa jël part of the executive members of APP alliance ko ak NPP dem jàppale président Barrow 2021 xaaral ma ñëw bi président Barrow wii nii 2016 election lu mu leen wax mooy man aw ma expérience daf ko wax publicly everybody xaaral ma ñëw rek déedéet waaye déglu ma mu ne leen ñi nga xam ne dañ am xam-xam yi yóbbu réew mi si kanam kaay leen mu open doors for all parties UDP ñëw Ousseynou Dabo firi mbagam déedéet waxal Adama non dooleel UDP man ne déedéet xam nga problème ko la gis nga bu ñu waxal Adama Barrow moo dooleel UDP non moo leen dooleel ci boppam moo leen dooleel dafa wàcce ci fil bi dem campagne UDP seen député si balaa boobu dafa wàcce ci fil xagaj foofu la affaire bi parce que 2016 da nga wiin bala da nga wiin waaw décembre yaa ngi san april ñu dem élection député nga wàcc assez président nga raawoon campagnal political party bi nga gëm na yow boobu nga bugga moo tax la yaa ngi indi jaxas yi nga warutoon na laal président Barrow foofu xam nga non danaa ko laal parce que topic bi dafa laal everybody in this country ñu ngey ñëw avec président Barrow ñu ngey ñëw parce que youth in import buñ ñëwee non xaaral ma wax la fuñ mënta laal félloo non waaye ko félloo président Barrow am na góorgóorlu bu mu def lu yaay jëm sax deful parce que yaay jëm ma ne président Barrow woo ma la góorgóorlu rek waaye lim def moo doon nekk ministre of women du noonu président Barrow ñëw na andi spécial bu ministre of women yaa ngi seen bon ndax président Barrow ci boppam mu ngi monitor that ministry ndax ñu ngi liggéey waaw soo ñëwee indi monitoring aspect of it yow mi jàng xam nga wax na fi PMO boo war a tey moom mooy ñi jàng ñoo fay di problème PMO war a toog ba di detect ne lu ma 3000 ghost workers ñuy fayeegu salaire te nekkuñ di liggéey te man maa ngi leen a bind ma ne leen dinañ saytuwaat ñu gisaat 10,000 dead workers ñoo ne ñu ngi dee matala sa ay 10 days salaire mu ngi génn matala la dama la bëgg a leeralal foofu professeur yaa ko because of nekk dama la bëgg a monitor team bi nga xamante ne ñu ngi monitor dama la bëgg a leeralal foofu liggéey bi because xam nga lu tax xam nga si problème mooy xam nga si problème mooy we have SIS we have CIU we have intelligence may ma tudd ak kii intelligence are not used dañ leen bàyyi just pour ay sàcca mbaalo may ma wax kii non xaaral ma wax la déedéet da xaaral fi nga laal non da nga taxaw da ngay taxaw non dama ko defal tey di ghost workers tey dinaa la waxal fan la jógee dinañ ñëw foofu non taxaw non na taxaw déedéet fi am de déedéet ban woon awa non su ma woon awa bi da ko kalima wan awa bi da ko kalima mu toog mais ko mu toog buur la ma waxat toogal nga dégg ma foog ma leeralal la déedéet dama bëgg nga taxaw ma leeralal naa la leeralal nga continuer di nga leeral foofu su la joxee sa kàddu professeur tey this failure bi yëpp mooy lu ko indi mooy we don't have a monitoring team bi nga xamante ne they are loyal to this state waaw mooy bad institution rek yaa ngi sax bad institution not only bad institution mooy ñi ko jiite doon a bad citizen of course good waaw yaa ngi sax ba because man saa su ne ma wax ko mooy all the technocrat three-quarters ñu jànga opposition lañ dee doon yaa ngi sax te président bi daf lay toog because soo gisee man mooy empower this performance contract ak yéen am na bu ngeen indi PMO seen boppa man ñoom laa nekk di blame parce que lu tax ñoom ñoo nekk di fay suñu aleel yaa ngi sax te PMO si boobu xam nañ lu nekk di daw ci dëkk bi
yaa ngi ne sax léegi nag nga dem département ñaari nit ñetti nit ñoo dee lekk xaalis parce que am na ñoo sax ñu ngee dee seen salaire yi mu ngee dugga of course loolu moom defe ne am na yaa ngi ne sax am na ñoo xamante ne nekkuñ di xëy seen salaire yi mu ngee ñëw am na ñoo xamante ne dañoo dem sax training ñu bind ay lettre pour wone ne que ñun ñu ngi dem course seen lettre bi duñ ko dee submit of course yes definitely mooy loolu bëri na yaa am na ñoo dañ ñee resign seen lettre bi duñ ko dee submit te léegi seen salaire boobu su duggee fan la war a jaar boo ñëlee di ko jël di ko lekka it's a good question léegi foogoo ne loolu all this empowerment lu indi failure bi yëpp mooy ñeen Gambians si nangu ñoo liggéey because dinaa la wax tey ba indi la benn firnde tey boo ñëwee tey in lands office tey maa ngi wax fi ministre Ahmad Ba na bàyyi xel ci loolu bu baax am na ñoo ñu ngi dugal seen clearance lu mot 4 months ñu amee bunte yi xoolal ñu ngi nelaw duñ def dara suba ba jant so man am naa clearance moom maa ngi ko follow up xoolal brikama xoolal every day ëpp na sig balaa tabaski te dugal nañ lu des last time ñu ne ma forme bi moo jeex pour print ba léegi mënuñ laa printal sa clearance yàggul na am na benn du ma dugal léegi ëpp na 3 months boobu tamit ñu ne just pour ñu war a approve kon kii bi génn clearance bi génn ñun ñu war a borom mu ngi war a tabax taaxam kayit boobu ñu ne machine bi moo paan machine boobu daanaka 3 months matal te boo seetee loolu du dëgg de ñu ngi xëy di liggéey yéey gerte caaf tux cigarette yaa ngi saan jaxa bu rafet ñu jée la di jël suñu moto yi di fuyal di wër fu nekk ci dëkk bi we taxaw xoolal proving themselves as a good citizen because of nekka yow soo liggéey bi su baaxee président bi dafaa jël crédit bi because man dama ne dañu war a am léegi président ñuy condemn all the politique any président bu win ba nekk président dañ ne political party am bi bokkutu ci nañ teg fële political party ni boo political parties mu ngi am professeur yow lan nga foog loolu boolu 19 political parties with 2.5 balaa may dem foofu matala wax nga si lu am solo bu bad citizens good citizen waaye ñeenti citizens ñoo am si réew bad citizens good citizens active and passive ma ñëw si buur rek laal fu moom rek mu ne youth suy dem si baafe bi seen parents ñoo leen di jox waaye loolu dama ko dàq nekkul seen parents yi all the time te am nañu ngay dem man I think you were benn xale bu jigéen Bakaw yaayam abayam day ñëw suma kër sax ñi wax ma ne ñoom ñu gel bi I think that was the programme that we had gel bi dafa dem moom dafa tàggu ne yaayam ak bayam ni mu ñëwee dem ñu ngi am workshop or whatever programme ci Sénégal Sénégal Mbour so from her workplace ci la buub xaalisam bi moom péré sam yëgu ne kii mu ngay dem on the whole mu dem nag des fois ku jëkkëram yónnee xaalis pour takka xaalisam pour takka mu jël xaalis bi joxe ko banque bi mu dee ci yoon most of the time parents si sax duñ dee yëg yooyu li ma laa wax dama ko dund man waaw waaye dama ko gis am na loolu yëfu wujje moo ko dee indi mooy këru wujje nga toog gis sa doomi wujja dem na wala doomi baay dem na nga ne gis nga sa doomi baay def na li sa morom def na li loolu daf di am loolu mbiri baagwe bi lu bëri lañu war a wax si sax waaye nag loolu is not our topic waaye the most important thing is nguur soo ko liggéey dangay am stages loolu xam nga leneen waxtaan because ñu ngi wax ñuy déglu dañu war a am solution you understand te xam naa ne definitely government is listening and definitely they have to know what they should do fii dañ nekk place bi buñ nekk di raay mbir mi nañ wax dëgg bi you understand dañ leen pamax what they need to hear you understand the issue is man suma issue man we are bringing this behavioral contract. That is the solution for our Gambia. Why the stages in development are 3. One, all of ñoom ñaare one si lu am solo. Mbiri, what we call the driven stage. You understand? The factor driven stage, yéen ñaare wax ngeen ko lu am solo la. Wax nga agriculture, wax nga health bi, wax nga education, those are all factors of driven stage. Foofu boobu dañ ko war a expand. Now, I'm not the technical know-how, people that are executing that. That's a question. Of course. Exactly. Yeah. So, Lolo... And we have it. Exactly. No, I'm saying, why I'm coming. But they are not at the right place. No, they are not utilized. Exactly. I'm coming. Wow. So, the factor-driven stage, bobu important, because my first stage of development. Second stage, innovation. Innovation-driven stage. Innovation-driven stage, subele daho rek bi mo wara taw. So, be daho innovation sawre investment mo wara taw. So ñetta yi dañ daa very very important in national development su fekkee loolu amul rek definitely dañuy dem di road rek di te the other issue lu may wax ni mooy am na problem in all the institutions because of our representation the attitude bi mooy is bringing down is boiling down to behavioral contract bi ñun for the national development ñun loolu that's what we are going to promote and that's what we are going to stand on and we make sure that things work
because balaa ngay yóbbu nit ki yow ne nga arrest nga yóbbu ko because of the corruption he did balaa muy def loolu won ko lan la balaa muy def loolu won ko lan la war a def that's why it's called behavioral su fekkee ne buur géwél maa ngi koy jël buur jigéen maa ngi koy jël balaa ma koy jël si li bi na sign that contract that document contract moo ne buur yaa ngi ñëw liggéey waaye lii su fekkee boobu nga jël liggéey bi lii nga war a doxal that's what we call behavioral contract waaye you know before buur ñëw liggéey mu nekk ay ministre te moo exactly xamul lan la war a sign lan moo fa nekk defe ni su buur defee mistake then you know wala defee corruption it is wrong for me to take him somewhere because I have not told him initially that this is what he should do. Told Gambia lañ ko war a def. Why? And there is no guide. Exactly. There is no guide to limit his work. That's it. No more behavioral contact. Boobu dañ ko war a taw sample fi. The other thing is let us drive ourselves to the National Assembly. National Assembly they have failed woefully. See representations. Their representation, you know, at the national level. Definitely they are not doing their work because ñaari important thing lañ war a put into their head. One, oversight. Government du mën a taw fu nekk rek. yow su la tànnee nga nekk ay representative there man su ma tànnee ma nekk deputy I should be there to remind the government to review some of these projects. You understand? Mo leen definitely you know definitely Burger moo nekk in this ministry but why not Burger has identified a project for Upper Florida for this particularly. Now, it is me who is the representative. So go and definitely, you know, make an oversight. Oversight, them the government that look, this is what you promised my people. But are you doing that? No, you definitely. That is why all these things is happening. The third one is policy, the policy making. You understand? Well, law making. Law making. We have very bad law, very bad policies. But educational policy. Educational policy, such a yop. Wangoko. Te definitely lolu mom amne ben programme in Kenya. Lolu amna kuta mune one of the professors mune you know all the thieves I want you to challenge that all the thieves in the government it is not the farmer who is cultivating farm. No. All the thieves it is not the one who is selling the market. All the thieves is not not even the people who are doing the donkey job. It's all those people who are earning, who call themselves the doctors and professors with degrees. Take whatever. So that is what happened here. You understand? Since such a you all who hold that I mean paper, that small paper, well that big paper, those are the ones that are doing it. So about the youth, it should be definitely institution you know the skills. Why in skills we want one kero money. Let us start the skills development from the young, from primary one. Exactly. From grade one. Thank you. From to primary. That's what I feel so here. Exactly. Yeah. I other countries, the guy neka nursery school, you know, you know, construction alongside. You learn when they no take a block. You understand? At such small age, you know, you grow up with that idea. The moment you finish, you don't need to, you know, for you to be employed. No. Your job, you don't want to make a job. Exactly. Job, you know, seekers. That's a job for you. That is the problem. Yeah. So, he may matter, he may issue. Definitely, sit at behavioral, you get any about that contract, behavioral contract. Then you sign. One of the I'm sure when school and be one of the man. Definitely, I think it is a good idea. Why? The best idea, you understand, that idea is what we call now what we call daily reports. Daily report to Amsola. You know, any teacher that is coming, well, whoever is performing, report what you do. But at the end of the day, that this is what you are able to cover. I'm not lesson. I think we have that in the system. We have the lesson plan. We have what we call evaluation. Balanga conclude the lesson, balanga evaluate. Exactly. Balanga evaluate sa lesson. Nga xool yan ñoo naan ataya. No, lim la wax dafa am. Su loolu amee. Su loolu amee bu fekkente ne du borom moo war a binda de mu fen fekkee dafa am spécial comme dafa nekk fële di su boppam di binda am nañu laaj am nañu laaj maatal la fële la toogoon xoolal di naan ataaya taay mu nangam ak taay mu nangam buur benn jaxa moo ñëwoon seet si ko FCC mu ngi woon ci office bi nekk ci TikTok bi because loolu rek la ba gars yi nekkee waaw da nga ci office soxla sax ci lu judiciaire wala yeneen gars yi nekk seen TikTok yi wala baale sax du ñëw sax sa jot léegi docteur yi sax da ngaa def nga andi patient ñu ngi seen TikTok yi. arama conclude ma jox la maatala nga jox ñoom gars yi ji nga education policy bi mooy ndey bi léegi our education system development boo gis rek definitely you have to ask the level of education first
country bu développe di level education léegi man nag lu ma dee warante nit ñi level education wala education nekkul pour dugg ci classe jàng 1 2 3 or ABC non education muy lan ngay def pour nga njëriñ sa bopp njëriñ askan waaw xarañ si ba pare réew mi tam njëriñoo si am na ñoo xam ne farmers leen they are very much educated you understand waaye fu ñu toog definitely yow nga dem yow PhD with agriculture whatever research nga ñëw luñ la woon ci tool bi sax yow jànguloo ko xamuloo ko so loolu mooy education education dafa njëriñ ñu ngi rawoon di wër ay suuf exactly benn boy waa Guinée Bissau la jàngut mënu saa binda waaye su gasee ba loxom bi ne mu tibb suuf bi su ko xeeñcoo lu mu la wax ci suuf boobu loolu mooy education ànd naa ak moom lu moo siyaaraar am nañ fii ba yàggul sax ñu ngi woon kii keroog bu ma demee war a mix suma yaay compagnie Fass Ndiaga Cooy ñu dem benn kër bu ñu ne kër Saña bon dina su duggee looloo xam ne mu tibb suuf daf ko dee xeeñc bu dee suuf bu dunda la suuf bu mu am engrais dëgg dafa laa ne suuf bi bu ko use bi ko bii soo ko use tamit du yàgg dafaa dee dafa la dee laaj dafa la ne woon laaj suuf bi ba ko dunda bii dund wu te mu ne jàngut school waaw so masala ji nga mbiri njuuj njaay corruption bi pour mu génn su fekkee ne yow yaa ministre Fatou Cissé is a minister Bourgué is a minister te man maa leen fal as the president I must have an independent mind people that are within you understand ñu lay to put you on the surveillance. If that is not, they want to form like an anti-corruption commission. Exactly. Anti-corruption commission. That is already that is one solution. Anti-corruption. That anti-corruption bill. Corruption bill. Anti-corruption bill has a problem. Yeah. yaa ngi ko créé CIU. yow sax xam nga CIU bi ñu koy créé. because rampant dafa amoon. but at the end CIU bi doo ko jël di ko fay 3005. man mu ñëw fekk maa ngi sàcc 10 millions. ma doog ko benn 1 million. soo mu génn ma du ma génn. they war a incentivize. am na history sax history. am na si benn koto bu nekkoon inspecteur général ci jamono yaa jëm 1 week mu resign. because lu la mu resign. man jaaykatu drogue bi dama ko ñëw nuyu tey with 1,500,000. ma ñaanal ko. xam nga first squad bi dafaa ñëw nuyu ko with 10 millions. ñaanal ko. kuy def déeti game ci wàllu visa. ñëw jox ko 20 millions ñaanal ko. ci 1 week bi moom dafa gis ne que nekk na ay millionnaire. so mu ñëw mu wax ko paxam mu ne ko boo bañee dugg safara resignal. Pour resign. yaa ngi resign. donc suñu problème mooy ñàkk suñu oncle Omar Ndaw. yaa jëm daf ko fi jox ministre. mu ne ko mënumaa liggéey ak yow parce que yow bëggoo ku la wax dëgg. te man dëgg moo ma gënal loo gis. yaa ñëw ba mu ne léegi daf lay wax su la day jox place sax. even bis bu moo jox Mourou Sawal place bi sax. mu ne ko dama bëgg a ngeen mel ni Mr Ndaw bi ma koy jox place bu mu gisee ne que dëgg mënut a liggéey ak man. because moom ni moo demee ak man ni maa demee du benn. dafa withdraw boppam. loolu la. yow tey nga foog lan cause boobu noonu. ak solution boobu noonu suñ ko buggee génn ci loolu. because this failure of employment yëpp at the end yëpp ndey mbile bi yëpp mooy. corruption ak mismanagement. at the end yëpp ndey mbile bi yëpp mooy loolu. yaa ngi sax so tey. FCC. as a woman activist. tey yow lan mooy sa xalaat ci loolu. man suma xalaat ci loolu suñ bëggee éradiquer loolu the first thing to do is putting the right people with the capacity in the right positions. mooy number one. Number two, to form or create an anti-corruption commission. ñu créé ni form loolu. Wow. Number three, we have to like come up with proper, policies, laws, like proper mechanisms, accountability mechanisms in place. Bo xam ne comme like dañoo sauver naka la ko waxee all of ça dañoo seet li fi nii seen ñi seen liggéey bi ndax comme like ki lu nekk di wax this behavioral contract bi ndax gars yi ñu ngi war a def loolu war a def understand nga so waaw du am solo la waaw parce que nit soo ko lifinee te moom xamul lu muy def wala su ko xamee sax waaye xam nga sign benn document sign benn bone dafay def lu ko ne waaye foog nga nekk suñu xamee fii am na benn département bi nga adduga te yow amul rules and regulation parce que forme bi nga fiil yow yaa ngi gis lépp lu fa nekk parce que another problem is dañ koy jox cëram money. Another problem is like most of these institutions we have these policies and laws in place, but the lack of implementation and enforcement is the problem. Loolu moo tax ma ne they want to have like a proper and accessible accountability like mechanisms in place. Loolu la war a am in place.
in all the institutions, in all the state institutions in the Gambia. Waaye bu ngeen dee lifin di discuss nii comme like affaire yi the failure of this youth empowerment and whatsoever when it comes to national development and whatsoever man definitely government they have the bigger responsibility but we like as citizens all of us all the politicians the NGOs everybody have a role to play ñun ñëpp dañ am like that living they war a play suñu own quota towards the national development ñun man sama organisation tey lu ñu nekk def xanaa ñun kan dafa am nit ku ñu force déedéet it's our idea we just want to like to contribute into the national development loolu lañ nekk di def nii understand nga te kenn force ñu man lu ma believe mooy we should not ask what our country can do for us but what we can do for our country this is my belief we all have to play our own quota towards the national development though the bigger responsibility lies on the government they have the bigger responsibility they have the resources and they must do something ñoom dañ war a def like lu leen war daal ñu make sure ne things go as where they should be as expected understand nga waaye this is a very vast topic it's a very broad topic fu ma ko starté sax xam nga mooy like the root causes te gis nga comme like youth empowerment bi doo mën a empower youth ni like nga ñëw like at the bureaucratic level ngeen def seen discussions yi ak seen plans yi everything ngeen ñëw like at the grassroots level you just impose that plans on those people sustainability will not be there understand nga soo buggee solve like the problem of this youth and women empowerment thing like they have to go to the grassroots level because people themselves they know their problem better ñoom ñoo xam seen problème bi so foofu la war a start in development that is what is called bottom top approach yes and like this is like in human rights also is called like human right based approach to development putting people at the center of development understand nga ñoom ñoo war a nekk at the center te ñoom ñoo war a jël the lead role understand nga like the government follows and other things xam nga other nit ñi loolu war a def so xam nga comme kii lu mu wax noonu comme like jàng dafa am solo daf laa mun a woon yu bari yoon yu bari so approche boo war a jël soo lifinee comme like nga am tuuti jànga nekkul ne comme like ñu jàngul sax xam nga den day mën a am lifin xawlalu yow lu nga nekk di def te waaw waaye it is very important waaye like si lifin bi root causes bi fu ma emoon mooy like to find out the traditional assessment like the root causes emul foofu na nga war a find out the needs of our youths what they need very important both xam nga youth consist of both male and female jigéen yi ak góor yi what are their needs and another assessment is like the risk assessment parce que xam nga defini like empowerment bi the risk factors ñun xam nañ ko suicide nit mun naa commit suicide mun naa dem back way mu dee si yoon bi prostitution mu ngi bari si dëkk bi yooyu ñoo nekk like the risk factors te the strength based assessment itam dafa war a nekk mooy balaa nga empower nit na nga war a xam kii fan la baaxee lan la mun ban skill la mun that strength based assessment dafa war a nekk nga assess like their strengths kii su nekkee ne carpenter la mun ñu empower ko foofu su nekkee ne kii like lifin la mun construction ñu empower ko foofu loolu these are all at the strength based assessment c'est broad topic mënuma lifin yëpp waaye comme to the next question comme like lu ma waxoon fii lan la ñu war a def ñu mën a xam nga eradicate these causes xam nga that is another very broad lifin so xaaral ma may suma boss mu nga buur nga buur politicien so politicien la foog ñu tàng suma doom la waaw suma doom la yes yow tey these 3000 ghost workers yes because tey suñu waxee ba léegi di failure dama bëgg mu ñëw foofu parce que dafa ñëw foofu dafa am pour ñëw foofu xam nga lu tax dafa am pour ñëw foofu parce que bokk gis-gis la fi représenté fu NPP non bokk gis-gis la fi représenté wu NPP waaw so kon dafa am pour wax te bokk gis-gis réew mi mooy dañ war a bokk benn gis-gis ñun ñëpp luy dimbale réew mi so nga ñëw tam ci programme bu ñuy wax taxawaayu réew mi buur tey léegi ñun ñu ngi complain lii failure la waaye still now ñu ngi gisaat ay doomi Gambien yow dañ leen jël ñu jox leen suñuy place di leen fay suñuy own xaalis yéen ngeen di bañ a ñëw liggéey di receive tam suñu xaalis boobu thank you Matala thank you very much Fat Cissé and of course Professor Mballo waxtaan bi am na solo trop ndaxte lii mooy taxawaayu bokk gis-gis ñu ngeen indi seen xalaat ñu teg ko ci table bi
ndaxte fii rek la mën a leeree te fii la mën a amee jëmm ndaxte réew comme ni ko Jaaw wax du lu ñoo xaaj lu ñoo séedoo jëlal li pàccoo ko déedéet foog dañ koy pencoo penc mi nag mooy lii dafa am lu xew loo xam ne Gambien si dañ ci war a bàyyi xel wax na ko ne dañ am good citizen and bad citizen you have active citizen and passive citizen Gambia dañ bëri lu ñoo wax bad citizen te loolu moo nekk di gétteen président Adama Barrow moo gétteen président yi fi romba yëpp moo gis nga tey boo toogoon nga dégg bu ñoo ooyee Yaya Jammeh Babili Mansa Nasuri Diin gis nga tur yooyu moo la waxal ne ñun moo la xamal ne ndax Gambien si niñ baaxee pour defeer buur ak niñ garaawee tamit pour yàq buur kanja xam nga lan lañ doon moo tax lan la gay doon wax kanja baro Batase baro kaani baro waaw so lu nekk wax nañ ko fi baro xam nga first 3 months moom li ñu wax am na solo ndaxte nguur gi am na responsibility when it come to unemployment very very well te nekk na tamit loo xam ne ñun as bokk gis-gis dafa nekk suñ concern ndaxte fu unemployment bëri rek crime rate bi foog mu bëri te fu crime rate bi bëri rek foog notante bi dafay bëri te bu boobaa da ngay gis ne kenn seefatut ndaxte mën nañ la foqarndi te wax dëgg yàlla suñ jigéen ñi ak suñ xale yi ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo gën a néew kàttan te jigéen ñi ñoo gën a néew kàttan su unemployment rate bu unemployment bëri rek dañuy gis ne ñoom seen life is always at risk kon nag day baax toujours ñuy waxtaane li nga xam ne moo ñu jàppale nuñ ko mën a fànqee war nañ koo fànqee tey boo ñëwee si president government bi of His Excellency président Adama Barrow waxuma ko ndég ne dama ànd ak président Barrow waaye dama ko wax ndég mooy dëgg man si li ma jàpp suma xam-xam ndaxte président Barrow bi mu ñëwee dafa jël nguur gi jébbal ko Ousseynou Dabo demoon na sax ba fekkoon ne moom am na sañ-sañu jël président bi jox ko Ousseynou Dabo dina ko def waaye comme que loi bi mayit ko xam nga kooku ku la defal loolu bàyyatul la dara ba mu ko defee nag mu jël li nga xam ne mooy foreign ministry mu jox ko lan la Ousseynou commencé di def Ousseynou jël na every diggan hari pour dem into positions ku xam ku xamul ku gis ku dégg ku déggul lépp la def balaa président Adama Barrow di xool bu tamit di gis ne kii lii la def fekk na faagaagal na ko balaa président du jël xaaral fekk Ousseynou xaaral ma ñëw demoon na sax ba bu la war a appoint daf lay wax ne la demal si Ousseynou Dabo su la approuvé su la endossé ma jël la loolu yëpp may na ko Ousseynou Dabo du sant yàlla na sant yàlla gërëm président Adama Barrow yàlla daf ñu may président boo xam ne man damay wax ne ku am yërmande la waaw am na yërmande te ku bañ a gàccal doomu aadama la président Barrow bëggul a gàccal benn doomu aadama ci ban sens bëggul a gàccal kenn si sens yëpp sax xam nga lu tax xaaral ma ñëw xam nga lu tax sa waxee loolu président Adama Barrow bëggul gàcceel kenn ñu liggéeyal président Adama ba bëgg a dee président non dama la bëgg a ñu ko defalul dara ñooñu la dee empower maataala gàcceel na ñooñu waaw maataala dama la bëgg a xamal ne man mi ngay gis ni tey man amul lu ma liggéey loolu président Barrow man maa président Barrow fanaan nañ fu nekk waaw léegi xaaral ma ñëw yow tey gàcceel na la non xam nga dëgg mooy dëgg déedéet xam nga buur xoolal xaaral ma ñëw dama la bëgg a mistake bu mu dee def mooy ñi sonn ci moom du leen dee bàyyi xel xaral benn affaire gis nga fi dis Mour Sabally ñëpp man xamoon man mosoon naa ko wax si ñun ñëpp ñu ngi APRC man leen Mour Sabally dafaa ñëw ci Adama Barrow waaw am na bis buñ toog ma ne leen ak suma benn waay muy wax ma ne ko Mour Sabally dafa leen naa bàyyi yéen ngeen liggéey ba ngeen sonna mu ñëw mu enjoy waa ji mu ne ma billahi loolu tax ma ne ko dina am xam nga lu tax ma ne ko parce que président Barrow gars yi dañ ko jël ñu produce ko bërinam bi def ko bërinu Saa Dawda Jawara Saa Dawda Jawara di seem loolu lañ ko doon use waaye NCP rek la dee empower président Adama Barrow jógal ci opposition bi waaye na fekk rek nga jógee UDP bi nga ñëw tey xoolal di nga am allowance coupon
di nga am moto di nga am 20,000 wala 50,000 every month yaa ngi saan just loolu defu ko muy dara fekk saa yow mënoo ko indil even sa benn nit parce que waxee bëggu na gàcceel kenn te ñu liggéey dee ci gannaaw ñooñu ñu am xam nga sama ne la ci ban sens waaw soo ma laajoon rek may ma dana lu mun a xuus waaye foog man tamit ma yaatal la tuuti waaw di nga yaatal boor bi nga xamante ne waaw di nga yaatal xam nga tey dama lu ma la njëkk a laaral balaa ma ñëw foofu waaw dama la ne buur ñun ñoo koy defeer ñoo koy yàq waaw parce que ñun ñooy tànn buur ñoo koy sànnil président Adama Barrow mënut a tànn boppam waaw te kenn mbooloo dafa mën a dominer kenn président Adama Barrow bi ñu ñëw lu waa awma expérience ñan la jëloon ñuy liggéeyal technocrates yi nga xam ne nii ñoom dañoo jàpp ne ñoom ñoo jàng kenn ku nekk di ñëw kenn ku nekk ñëw wane ne moom la man la ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ak ñoom liggéey xam nga ñaata alliance bi nga xam ne ñoo àndaloon moom 2021 élection xam nga ñaata lañ ana ñooñu xam nga dugg na foofu te man si ñoom laa bokkoon waaye dama la bëgg a xamal ne ñëpp mën na ñoo ànd liggéey pour jàppale président mu falu waaye duñ ñëpp la ñoo fal bu faloo te loolu moo am problème bi Gambie yi da dund tey problème bu ñëw dund tey nii problème bi Ousseynou Daba la Ousseynou moo ko cause and his government Ousseynou moo ko cause ànd na ak yow ak mbooloom ñu ma ànd na ak yow ndaxte système bi Ousseynou moo ko wëlbati xam nga ànd na ak yow ci boobu yaa ngi dégg am na ak yow ci boobu bon président Barrow ak lu mu ñàkk jàng dama bëgg a Matala ak lu mu ñàkk may ma eggali président Adama Barrow xam na ku ñu béel ku ñu tëj sentence ko 3 years qualified pour nekk ministre jël na Ousseynou béel ko def ko ministre Amadou Sané ñu béel ko def ko ministre soo ma bëggee wax forte boobu Ousseynou moo ko def Adama Barrow mooy di major problème foofu waaw déedéet waaye moo di parce que lu tax dañ ko béel xam na ne kii qualified pour nekk ministre te mu jox ko position Matala Adama Barrow nit la comme yow bi mu faloo li mu def dafa andi nit ñi daf doon reward UDP xaaral ma ñëw président Barrow du def loo xam ne du def lu dul dafa consult li nga xam ne mooy looyaam bi moom ma baaxul na kan mooy looyaam yaa ngi dégg fekk looyaa bi xanaa kay su fekkee ne mistake moo am foofu la looyaa baa ko mislead kan mooy looyaam kan mooy looyaam at time Dramé ay Dramé waa fan la mu ne bëgguma dugg sax si diggante ay Dramé ak président Adama Barrow bi UDP lañ lu ma la bëgg a xamal mooy problème bu ñëw dund tey man nangu naa Dabo est-ce que nangu nga ne problème bu ñëw dund Ousseynou Dabo ko nga nangu naa xam nga man nangu naa loolu good because si weeru koor Dabo dafa toog mu ne after weeru koor dinañ am 100% government UDP thank you yaa ngi ci la daxa 41 driver State House ñu daxa leen ay Joola good after that weeru koor ci lañ daxa pôl yëpp muy Mbaalo ñoom Oje Diallo ñoom docteur Aïssatou Kay Fatmata Diallo thank you képp kuy pôl ñu génn na si government bi léegi yaa ngi sax waaw léegi tegal foofu sa baaraam xam naa la waaye dama la ne loolu président Barrow la neex waaye tegal foofu sa baaraam moo war a gëm xam nga man dama mos a wax président Barrow gëmal yàlla moo la fal kenn mënu laa wàccee fekk sa waxtu yàlla bu la yàlla fal est-ce que yow rek la woon est-ce que yow la ok léegi waaye président Barrow ci moom moo bëgg a UDP ci xolam UDP la dafa bëgg a UDP ci xolam soo bu fekkoon ne UDP duñ ko wor thank you yaa ngi sax bu bëgg a jiitee UDP fekk xamul ne UDP duñ leen nangu mu jiitee ko non in the first place sax UDP ñoom mosu ñoo bëgg a Adama Barrow jiitu boobu I can tell you. yaa ngi dégg. because man xam naa ne bu jaaju moo qualifié. thank you ñu xeex ko. looyaa daaw docteur Aïssa Touré la bëggoon. diaspora bi ñoo tax Adama Barrow ñëw. thank you so loolu xam naa ko man maa ngi woon APRC waaye xam naa loolu yëpp xam naa naka la. léegi nag gos bu ñu ñëwee bi si gos workers yi nii xanaa xamuloon ne gars yi seen analysis bi yëpp 5 département lañ laal. laalagum waaw. lañ laalagum gis nga suñu demee ba laal yëpp. waaw dinañ laal yëpp 20,000 gos workers mën nañu ko fay génne. net workers yi. waaw yooyu dina ñëw. non yooyu yëpp dafa they are all inclusive. te xam nga gos moom kooku ore mu ngi dunda. yaa ngi sax boo gisoon dafa. tey da ngaa gis ne tey boo demee si système bi. when it come to ghost work. am na si système bi ñoo xam ne. tey bu mont su weer dee dañ leen a fay seen salaire.
am na ñoo xam ne ñu seen tur système bi ñu ngi Amérique wala Europe waaye xaalis baa ngi dugg te xaalis baa ngi dugg te ñaari te buñ jógee Amérique ñëw Gambia loolu la ñëw xaalis boobu la ñoo dem withdraw te moom la ñoo dundee am na ñoo dundee extra seen account yaa ngi dégg am na kabudu gis nga suñ toppee dëgg waaye am na kabudu ñoo nekk ñu receive xaalis boobu di ko coob waaye nga xam nga su fekkee dafa su demee si système 2006 jamono am na luñ ditekoon su demee si système bi bu waay yow mënootoo si dara foog ki xam ne moo si account am la moo dem kooku moo si mun dara bu njëkk bi nga xam ne dañ daan am lu ñoo ooyee payroll cash payment yaa ngi dégg bi ñu amoon off the counter nga xam ne paiement sax dafaa ñëw maa ngi remember in 2011 2012 ba suma tànk bi demee yàlla dimbale woon na ma ba suñ paiement sax suma moon bi deyaan dama ko daan mën a call mu ñëw isil ma suma salary ba suma kër yaa ngi dégg bu ñëwee force yi lañ doon waxtaan ma ak moom lii dafa nekk loo xam ne nii duwut si jamono président Adama Barrow rek la ko commencé lii depuis jamono Yaya Jammeh yaa ngi dégg président Barrow pour bi mu ñëwee indi idea bi ne naka lay off make sure ne koo xam ne nekkuloo an active service nekkuloo di liggéey si nguur gi nekkuloo di liggéey te sa tur mu ngi si système bi ñu nga fay xaalis boo xam ne yelloo la ko nga génn si biti léegi Yaya Jammeh defoon na léegi xaaral rek defoon na ko very good ci la créatoon CIU thank you CIU loolu bokkoon na ci lu indi CIU very good pour ñuy xam moom nag moom itam mu ne balaam fee jógee dina make sure ne xaalis si nguur gi képp kuñ koy fay da nga nekk koo xam ne da ngay liggéey waaw léegi baal ma léegi fi nga wax noonu di nga nekk man ku da ngay liggéey tey waaw man dama dee xëy léegi ma dem judiciaire waaw keroog dem naa war a fay fenn ñu ne seen AC ñoo yàqu liggéeykat yi ñu ne ñoom duñ liggéey te AC bi defaruñ ko nit yaa ngi rang war a fay tey nga dem lands office kii di liggéey lands ñu koy fay mu am contract pour mu war a dem defar sketch plan mu bàyyi document su Gambien si foofu yaa ngi seen dem kii jël suñu oto dem fi ba Bansang yaa ngi seen di dem ci ay ngénte ay yooyu te jël oto nguur bi di dem ak moom war a xëy ci office bi yow nga xëy tey rang ba sonn ngeen di xaar ñu ne leen ku ko amee léegi la nga gis ak ku tukki mu dem koos ñu ne moom moo amee système bi moom bu dee mu ngi classes di moo ñëwul ci laptop am mu approuve du dem te loolu yëpp warut a am Gambia waaw xamal lu ko waral xamal lu ko waral lu ko waral ñun Gambie dañu war a soppi suñu jikko yi mooy war nañoo weesu loolu non Adama ñëw gis nga jikko yi président Barrow mënu si dara yow mënoo si dara man la yow la président Barrow and everybody in this country ñun ñëpp war a wecc suñu jikko yi xam ne bu ñu la jëlee liggéeyuloo ndeg président Barrow da ngay liggéey ndeg sa bopp ak sa réew xam nga li nga wax naa loolu da ngay liggéey ndeg yi let us be good citizens maa ngi ko wax ma ne ministre yëpp xam nga ma ne problème bi dañ am everywhere xam nga lu tax Gambien bi moo dem ba nga xam ne gëmatul boppam dañoo bëgg a doon jaamu keneen wuy loolu damaa jël référence benn président Houphouët-Boigny ok moom mu ne su xeexoo amee ci réew mi ministre bu nekk sa gox bi nga dëkk foofu nga war a dem thank you tey tabaski su amee tey ministre si ak député NPP yëpp Banjul la ñoo dem jullee ji waaw président Barrow war naa ubbi bëtam mu xool ne que ñii ndax am nañu communication ak seen nit yu ñu dëkkal waaw xam nga parce que lu tax président bi moom moo nekk Banjul la dem julli Banjul yow mi ministre dëkk Latrikunda damal julli ci jumaa Latrikunda bi xam nga liggéey yow mi Amad Ba dëkk Sédhiou damal julli Sédhiou Sidi Ndiaye yow mi dëkk fële damal julli fële bon yéen ñëpp ngeen gaada ngeen bàyyi seen jumaa yooyu ngeen dem julli ak président bi ëllëg ci biir yéen su ngeen soxlee population boobu noonu moo tax la di ngeen ko am moo tax dafa am lu ma la bëgg a leerale foofu xanaa xamuloo ne mos naa ko wax si suma benn meeting ne président Barrow ku war a bàyyi xelam la si ministre yi moo jël gis nga bu fekkee ne yow man bi maa falu yow ministre bi faloo ma wala indiwuloo ma lu mat téeméeri fukki karta wala juróomi karta yoo xam ne nii nit lañ yoo xam ne ñu nekk sa gannaaw la amuloo ma njëriñ laa wax man ministre bi may fal su ma nekkoon président man ministre bi ma fal dafay doon ministre boo xam ne am na gannaaw parce que ministre boo xam ne yow di nga xaaral ma ñëw ma ne man ministre bu may fal mu may liggéeyal mooy ministre bi nga xam ne tey boo ne acca leen nga am mbooloo mu la topp boo nekkee sa office bu la sa nit ñi soxlaa nga ubbee ko ñu mën laa gis waaye ministre boo xam ne bu ñu la falee keneen nga fas sa loxo yi
amoo kenn sa gannaaw wala su la ban njëriñ nga ma amal su la kooree du la am. léegi thank you léegi loolu su yàqoo kan ko yàq du yow ok léegi lu yàq yàq yi ministre yi yàq buñ ko jël teg ko parce que this failure of youth thank you this ñun la Gambien si la man damaa jiing ministre Bakary Badji yes parce que Bakary bi mu toogee ba léegi waaw xanaa NSS bu ma gis léegi mënuma laa wax am na lu Bakary def ci youth si te mu nekk doomu KMC parce que soo gisee Bakary bu mu taxaw mayo yaa ngi sax yes man ma dem support Talib ma ne youth si duñ sandil Bakary yëkkati yëpp ne leen bu soobee la benn youth du sandil Bakary because youth si dinañ daanee Bakary it's because of Bakary amul dara lu mu def KMC yaa ngi sax boo taxul la still now after that election président Barrow laanul ci mistake am xam nga problème mooy président Barrow moo ci moo nanguta laan ci mistake am tey women ministre bi registré nañ kafoo yu bëri man dama bëri ay kafoo ay compagnie nekk suma gannaaw ñu bëri lañ jël registré leen bon xaalis bi su génnee borom alal yi lañ koy lebalal ñooñu di dem ay Dubai di dem ay Turquie di dem ay America di ñëw miskin yi duñ laal dara loolu nga fa ne kan ma ko waral kan ma ko waral loolu am na jikko am na jikko kon yow as the president bi nga créer sa political party bi da nga wut ay nit yu war a nominate sa parti bi da nga round the whole Gambia président Barrow mu ngi amee liste yaay compagnie yu bëri compagnie yooyu tey nga gis compagnie bu am 100 people ñu ne dañ la lebal 150,000 loolu lan la yow sax suñu la jox 150,000 balaa suba nga jeexal yaa ngi seen at least nga ne ok ñu ngi am 150,000 jox leen gars yi 10 millions wala jox leen gars yi 15 millions parce que xam nga problème mooy man du ma am 100,000 problème nga ñëw jox ma 50,000 mooy yaa ngi ma gën a yokkalaat 150,000 problème xam nga buur xam nga problème mooy problème lu koy indi mooy xoolal dañ dee dem jëli si World Bank ay billions exemple tey Halifa Sallah mu ngi ko wax barke dem 41 billion yaa jëmee loolu la bàyyoon ci boor tey président Barrow dem nañ 110 billion ñaata fi Jawara bàyyoon Jawara 20 something la 2 billion waaw moom laa la wax waaw moom la xam nga Jawara 2 billion la fi bàyyoon boo jëloon 2 billion Jawara jamono boobu léegi it's up to 20 billion yaa ngi sax so Yaya Jammeh ñëw na bàyyi loolu léegi kan waa léegi 41 billion to 110 billion léegi xaalis boobu yëpp dugg na fi Gambia yow mënuma wax bu weesoo tali yi MRC xam nga lu ñoo tabax mooy MRC Holland xam nga lu ñoo tabax school yi waaye mënuma wax xaalis boobu fan lañ ko dugal police bi ne amuñu moto immigration amuñu moto léegi-léeg van ay gële-gële laa lay gis gars yi sax léegi-léeg ñu jël ay nit fisheries ñu ngee dee pélican jeen yu baax yi doon dem jamono yaa jëm sax ñu koy toggee fii ci l'hôpital ñu feebar ak mayel tu kenn gisatu ko léegi xaalis boobu fan la duga yaa ngi sax xaalis bu ñu laaj bu ñu leb yëpp man mënuma wax man maatal la du ma la fenal tey su ma waroon ñaanal tey kuy falwaat ci opposition yi ma gis yëpp damaa ne Adama Barrow mu falwaat sax moo ma gënal because aw ma bi ko ñëwee gis ma ñu pare bon suma problème mooy xaalis bu dugal Gambia fan lañ ko dugal waaw loolu is a big question te loolu nekkoon na question boo xam ne réussir naa ko li mënuñ ko jeexal tay mu ngi ñoo xooj xaaral ma ñëw ci professeur mu tàggatoo mu joxe tamit moom laas kii am ñu ñëw parce que xam naa yow maa ngi yow moom dinañ mos a am beneen ci kanam ak kanam man lu may tàggatoo rek mooy réew mi dara doxul si loolu la buur di bañ a dëggal loolu soo ko waxee rek ay diwaat beneen non boo nee dara doxul du ma ko mën a nangu am na lu dox waaw am na liy dox mooy dégg la lu waay dara doxul ndax dara fu mu war a doxee si ñu suñu war a dox si ñu war a dox loolu moo dox moo tax dara doxul xam nga lu nekk rek am na senta kon bu nga dee soo ñëwee si dëkka you understand ñu ngay nga saaga alkaali bi nga ne dëkk bi bokkul si kon wala nga saaga dëkk bi nga ne alkaali bi bokkul si kon loolu lan la mel so loolu moo tax ma ne dara doxul fi soo dañ war a doxal mbir mi and finally maa ngi definitely gërëm nag si naataango yi ñëw nii definitely Fatou Cissé Bour waxtaan bi am na solo nii la Gambie ni soxla definitely maataala maa lay gërëm yow ku actually the brainchild of this programme façon programme yi lu ma def ñu faral di wax rek mooy Gambie si dañ ko war a déglu ba pare support ko dooleel ko definitely ndax waxtaani réew loolu warugal la des is obligation you understand warugal la si ñëpp ndax réew na definitely su yaaxoo ñëpp ñoo si am kon baax na ñi ñëpp ñu bokk tabax you understand taxawaay réew
definitely loolu wargal la is our regulation, it's our obligation, and it should be in fact a regulatory mechanism put in on every individual, every citizen. Yow sa wargal la pour nga lii definitely xam nga lu ma mooy soo bokkul ci ñuy fale su réew mi amee problème yow waruloo complain so loolu moo am yow su fekkee ne ñu ngi fal ñu lay fal wala fal faat wala fal buur yow nga ne man bokkuma si man daal du ma sànni yow kon su réew mi amee problème amuloo benn right pour wax si problème yow pour réew mi so that is the issue man lu may wax rek mooy ñu mel ni ñu am brain lañ leen war a di integrate into the system you understand ñoo lañ war a di select xam nga Gambia dafa war a rest in the hands of those with brain you understand and those with good attitude attitude dina change dafa am solo ñun nag behavioral contract bi definitely boobu dañ ko fay ndax next election dafay tàng ndax 2026 election bi lu ma fa la tëjee 2026 bi mooy di decisive year for Gambia foofu mooy moom la Gambia di seet ndax Gambia réew muy dem la wala réew muy des gannaaw continue des gannaaw 2026 definitely. Thank you very much. Fatou Ceesay time bi xoj na waaw Fatou Ceesay dëgg kontaan nañ te gis nañ tamit Real Women in Action am ngeen xalaat am ngeen am ngeen lu bëri lu ngeen yéene Gambia tey sooy tàggoo sa moromu jigéen yi rawatina ay jigéen yoo xamante ne tey boo bàyyi xel tey this goes was parce que côté bi ay jigéen lañ so ngeen di fayeeku xaalisu réew mi bañ a xëy dem ci marché bi di jaay su weer bi deewee ngeen fayeeku because of nekk seen mbokk moo leen jëloon jox leen liggéey bi tey yow lan sooy tàggatoo lan ngay advice jigéen yi nga tàggatuwaale benn yoon. jërëjëf waaye Matala thank you so much no ma invité tey si programme bi moom is very interesting comme kii nu mu ko waxee suma ko discussion bi professeur waaw façon programme bi dañ ko war a dooleel yeah it's very very important te man lu may tàggoo suma mbokki jigéen yi te lu ma leen advice mooy nañ try daal ñu takka suñu digga yi yeah ñu try our best comme nu ma ko waxee national development moom like it's not like only the responsibility of the government though government have the bigger responsibility yes ñun xam ne loolu waaye ñun as jigéen yi ba léegi mun nañoo play suñ role towards the national development in various ways comme man personally man ma nekk di def ni man jigéen la te suma team members yëpp jigéen lañ benn male member rek lañ am the team consists of 8 female members and 1 male kooku sax léegi la join organisation bi te kooku like he's very helpful mu ngi dimbale organisation bi trop sax Touré mu ngi Ali Touré tudda te lu ma lay emphasize mooy comme like association jigéen la waaye dañ need like the wisdom and the support of men waaw ñun jigéen lañ lifin lañ waaye dañ need the support of men we need their wisdom and their support xam nga waaye Ali moom mu ngi try bu baax sax Ali Touré mu ngi dëkk biir Kaama teacher la waaye he is trying a lot for the organisation te gis na jigéen suñu association yi nii like it consists of different people from different jigéen from different educational backgrounds and different walks of life am nañ security officers am nañ police am nañ police is part of the security officers and immigration myself and of course we have teachers we have journalists. So it consists of like different people from different backgrounds. So lu may advice mo jigéen ñu ñu jël suñ tànka ama noonu la ko dee waxee waaw ñu takka suñ digga ñu roy ñun li ñu nekk di def ni ñu def the same thing in our different ways parce que nekkul ne comme ñëpp dañu war a form an organisation or association non nekkul noonu noo mën a def sa réew soo ko defee moom dina baax waaw waaye ñun ñëpp dañu am like a role to play like in national development waaw waaye government man tam ma ngi leen ay advice ñu try seen level best affaire yi youth si ak affaire jigéen ñi comme ñoo ko waxee youth si they are the future leaders of this country te lu ñu nekk di face fii is terrible te jigéen ñi the same thing ñoom nekk di homemakers ñoo nekk di custodian of this like the youths and the kids xam nga so empower li jigéen ya ngay empower like the whole nation the whole society so it's their responsibility they have to do it and by doing this thing they have to put the right people at the right positions come up with proper like accountability mechanisms
programs, not only having them, but of course, like the implementation and the reinforcement of these mechanisms. Loolu war naa nekk in place. So ma ngi jërëjëf naka la sax si jaajëf jërëjëf ay doon ma ngi jaajëfal suñu viewers yi yëpp waaw suma olof bi moom setut gis nga li may def nii waaye kontaan na waaw Buur Emel Gueye yes borom bokk gis-gis ñu ngi lay jàpp tey looy tàggatoo ak lan ngay wax tamit yuut si dinaa la jaajëfal bu baax di jaajëfal suma yaay soxna Fatimata Cissé ak professeur Mballo di jaajëfal bokk gis-gis réew mi di leen gën a fàttali rek réew du lu ñëw pàccoo dañ koy pencoo te réew mi dem si kanam ndaw yi am nañ ci soxla am nañ ci waar wu rëy te nag waar wi doonut loo xam ne dañoo ooy keneen mu ñëw def ko ñun la te suñu ñu amee njiiti réew buñ koy fakastal te man li ma gis Gambia mooy dañ laa jiital di la fakastal te bu fukki nit di gas fukki nit di sul wax du musa am pour président Barrow mun a soog siit Gambien si dañ war a futteeku xam ne réew mi ñoo ko moom ñu bàyyi këbudi yi ñu bàyyi li nga xam ne mooy fakastal nit ki du la tànn jël la na la kaay liggéeyal ma nga koy fakastal nga koy gasal bu baax tey bëri na si ministre yi nii am na si ñoo xam ne tey boo demee boo buggee soo demoon seen office tey duñ la bëgg a gis sax buñ la bëgg a gis tey ku jógee kon nag maa ngi ñaax gaam ndax man suma taxawaay fii mooy taxawaay bokk gis-gis réew mi te taxawaay bokk gis-gis réew mooy taxawaayu Gambia maa ngi ñaax Gambien si yëpp nañ leen bokk nguur kese mënut liggéey réew nguur kese mënut a liggéey réew de gis nga ñi gën a aay si mën a liggéey réew mooy baykat yi te baykat moo gën a gëm yàlla ñëpp moom muy jël jiwoom di ko dugal ci suuf kooku soo ko fulaalee réew dem si kanam kon nag maa ngi ñaan nguur gi ñoom itam nañ gestu ndaw yi ak gestu baykat yi gën a fulal ndaw yi ak baykat yi waaye gën a fulal jigéen ñi ndaxte they are vulnerable ndaw yi ak jigéen ñi buñ leen bàyyi gannaaw buñ leen soxlaay dem jëli leen waaye ngeen la buñ faroo nañ leen jox seen gëdd kon nag di ko jaajëfal moom Fatou Cissé nga xam ne moo jiite jigéen ñooñu nga xam ne dañoo takk seen ndigg pour gis na rek dañoo faj gàcca ni ñoo taxawee pour faj gàcca na ko ndaw yi def pour taxaw nag faj gàcca gi du dem Europe de gàcca gi fii lañ koy faje ñu ngi sant di gërëm salaamaaleykum. Thank you very much Professor Mballo, thank you very much Fatou Cissé. di jaajëfal suñ caméraman yi wax dëgg yàlla ñoom it jàmbaar la. di jërëjëfal ñoom Cissé ñoom Yàlla Moussa ak si ñaari broda yi si nga xam ne ñoom xamaguma seen i tur. di leen wax jërë ngeen jëf di nuyu tamit ñëpp ñi nga xamante ne ay soppe Gambian Talent TV lañ. fii ci Gambian Talent TV muy taxawaayu réew mi samedi bu nekk every Saturday rek dinañ andi ay gan ay xale yu ndaw la ñoo indi ñi nga xamante ne dañ gëm réew mi dañ bëgg réew mi waxtaane mbiru réew mi di wax li nga xamante ne mooy solution réew mi soo ñun amuñu dara lu dul Gambia gisuñu dara lu dul Gambia gëmuñu dara lu dul Gambia moo tax ñu tuddee programme bi taxawaayu réew mi ni réew mi war a taxawee nag mooy déggu déggal di jëf dégga di waxtaane ak dégga te ñu moytu tamit di am ndaa toj ndaa taxutaa bëri ndaa lu ñu am rek ñu koy yaxa dara du dox kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon moom la seen xarit Matal la lii wasalaam. Thank you so much.